Dear students, today we are going to discuss the symmetric top molecule, the microwave spectra or the rotational spectrum of a symmetric top molecules. In the last class we have discussed the rotational spectrum of a non-rigid rotator. Now in the case of symmetric top molecules, we have two independent moments of inertia, and one is the moment of inertia which is along the molecular symmetry axis, and the other one is the axis which is perpendicular to the direction of the or which is perpendicular to the molecular symmetry axis, and corresponding to that we have two different types of this moment of inertia. Generally for two types we have symmetric top molecules. One is prolate symmetric tops and the other one is oblate symmetric tops. And for prolate we know the general condition as for prolate we can write it as that is IA which is less than IB equal to IC. So in order to describe the molecule we need two moments of inertia, either IA or IB or IA or IC. Usually we will take IA and IB to represent the moment of inertia, and correspondingly we have two different types of rotational constants we have. So corresponding to IA we will have h divided by 8 pi square. Suppose we take IA, then it will be equal to the constant, rotational constant A we can write, and if we take h divided by 8 pi square IB, then that constant we can term it as B, the rotational constant B. So we have two different types of rotational constant in the case of prolate symmetric tops. And this example for a prolate symmetric top molecule is the CH3Cl. In the case of CH3Cl, CCl bond is its molecular symmetry axis, and the other are the axis which are perpendicular to the CCl axis is taken as the perpendicular axis. So in a rigid prolate symmetric top molecule, we are here first of all we are discussing the case of a rigid prolate symmetric top molecule. So in that case we can have the rotational energy levels are represented by EGK. So EJK, that J stands for the rotational constant and K stands for the component of the or the projection of the total angular momentum upon the molecular symmetry axis. So for corresponding to different values of J, we can have values from this 0 to plus or minus J. K can have values from 0 plus or minus 1 plus or minus 2 etc. up to plus or minus J value as are possible for this K value. So because here we have two different types of moment of inertia, we have the quantum numbers associated with are also of two types, J and K. Then it is given by the expression for energy is given by then h square divided by 8 pi square IB into j plus 1 plus h square divided by 8 pi square IA minus h square divided by 8 pi square IB into k square joules. This is the expression for energy in joules. So usually we are familiar with the expression of this centimeter or wave number, and for that we are dividing this EJK divided with the HC. So we will get h divided by h square divided by 8 pi square IB divided by HC, that becomes h and h get cancelled. So this becomes h divided by 8 pi square IB into C. So that constant is taken as the constant B constant here. So this is taken as B into this divided by HC becomes B into J plus 1. Similarly here this quantity becomes H divided by 8 pi square IA into C, that becomes A, and here it again becomes B. So the into K square. So the expression you have to remember is this one. For a prolate symmetric top molecule, epsilon J is given by, actually it is epsilon JK. It is given by Bj into J plus 1 plus A minus B into K square in centimeter inverse. That is the expression for a prolate symmetric top molecule, rigid prolate symmetric top molecules. Now in the case of oblate symmetric top molecules, we know that the expression is IA is equal to IB less than IC. That is for the
case of oblate symmetric top molecules. So here we can take either IA, and here we have two different types. IA and IB both are equal. So for that we can take IB. Usually we will take IB from this, and IC is different from both of these. So we will have the constants B and C in this case. In the first case we have the constants A and B, and in the second case we have the constants, rotational constants B and C here. And the expression is given by epsilon j is equal to bj into j plus 1 plus c minus b into k square. So this is the expression for the energy in centimeter inverse for an oblate symmetric top molecules. So where the constants are given as rotational constants A, B, C are given as h divided by 8 pi square IAC, B is equal to h divided by 8 pi square IBC, and C is given by h divided by 8 pi square IC into C, where j can take values from 0, 1, 2, 3, etc. And for a particular value of j, k can take values from 0 plus or minus 1 plus or minus 2, etc. up to plus or minus j. We can take the values, where j we know that it is the total, represents the quantum number representing the total angular moment of the molecule, and k represents the projection of the total angular moment upon the molecular symmetric axis. Now we can analyze these energy levels of the prolate symmetric top molecules. In the case of prolate symmetric top molecules, the expression for energy is given by epsilon j is equal to bj into j plus 1, then plus a minus b into k square. This is the case of a prolate symmetric top molecules. So this b is always a positive constant, a is a positive constant, and b is also a positive constant. So what is the difference of a minus b? If it is positive, it will be added with bj into j plus 1, and if it is negative, it will be subtracted from the this bj into j plus 1. So first of all, we can see what is the difference of a and b in the case of a prolate symmetric top molecules. In the case of a prolate symmetric top molecule, we have Ia less than Ib equal to Ic. So usually Ia, we have the constant A and B. Usually Ia is less than Ib. So Ia is less than Ib means, what about A? A is equal to h divided by 8 pi square Ia into C ആണ് വരുന്നത്. So Ia is less means A will be greater. So A will be greater than B in this case. So that is important in the case of prolate symmetric top molecules. A is greater than B. So A is greater than B in the case of prolate symmetric molecules. So when A is greater than B, the second part of the expression for energy, that is positive. So the total energy is increasing as K values is increasing. The energy is also increasing, so that you can see the lines energy level diagram like this. So you can see this is the case of a symmetric top molecule, prolate symmetric top molecule. Since j equal to 0 level, here there is no splitting of the energy level, because for j equal to 0, only k can have the value 0 only. So it is only singly, no degeneracy for this. So now the second one, for j equal to 1, we can have values k equal to 0 is there, and k equal to plus 1 is there, and minus 1 is there. But according to, we have three different energy, there is a possibility of three different values of energy levels. But in the expression for energy, you can see it is bj into j plus 1 plus a minus b into k square. So a minus b into k square, when k is plus 1, k square is plus 1. When k is minus 1, again k square is plus 1. So this plus 1 and minus 1 k values, the energy level with the k value plus 1 and minus 1 both have the same energy value. So we can say that all energy levels with k greater than 0 is doubly degenerate. അതായത് ഇപ്പോൾ k2 ആണെങ്കിലും -2 ആണെങ്കിലും രണ്ടിനും എന്തായിരിക്കും, ഒരേ എനർജി ലെവലായിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് J1 എന്നുള്ള എനർജി ലെവലിൽ 0 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എനർജി ലെവൽ ഉണ്ടായിരിക്കും, അതുപോലെ 1 എന്ന് പറയുന്ന എനർജി ലെവൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. 0, 1, 2 J2 ആകുമ്പോൾ അവിടെ ആക്ച്വലി 5 k വാല്യൂസ് പോസിബിൾ ആണ്. 0 പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 1 പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 2. അതിൽ 0-ക്ക് സിംഗിളി ഡീജനറസി, ദർ ഇസ് നോൺ ഡീജനറസി. ഫസ്റ്റ് വൺ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ, 1 and 2 ബോത്ത് ആർ ഡബിളി ഡീജനറേറ്റഡ്. അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ ആസ് കെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസസ്, നമുക്കറിയാം കെ വാല്യൂ 0-ക്ക്
ലോവർ എനർജി സ്റ്റേറ്റ് ആണ്, കെ വാല്യൂ 1 അതിൻ്റെ ഹയർ എനർജി സ്റ്റേറ്റ് ആണ്, കെ വാല്യൂ 2 അതിൻ്റെ ഹയർ എനർജി സ്റ്റേറ്റ് ആണ് വരുന്നത്. ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് എനർജി ലെവൽസ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഈ ഒരു എനർജി ലെവൽ, അതായത് ആസ് കെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസസ് എനർജി ആൾസോ ഇൻക്രീസസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പ്രൊലൈറ്റ് സിമെട്രിക് ടോപ്പ് മോളിക്യൂൾസ്. ഇതാണ് ഒരു പ്രൊലൈറ്റ് സിമെട്രിക് ടോപ്പ് മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ എനർജി ലെവൽ ഡയഗ്രാം. ഇതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് വി ക്യാൻ സി വാട്ട് ഈസ് ദ കേസ് ഓഫ് an plate. Actually we have discussed the case of prolate, and next we have to discuss the case of oblate symmetric top molecules. Oblate symmetric top molecules in the case namakariam, the equation is IA. The expression, the different moment of inertia are given by IA equal to IB less than IC. So that we have always taken IB and IC. So B constant is given by H divided by 8 pi square IB into C, and C constant is given by H divided by 8 pi square IC into C. Since here IB is less, means B will be greater. B will be greater than C in the case of an oblate symmetric top molecules. Now, so this you have to remember, that is B is greater than C in this case of oblate symmetric top molecules. Now we can come to the case of energy. So energy value is given by this expression, that is Bj into J plus 1 plus E minus B into K square. So first term is a positive quantity, and here C minus B comes. Actually we have seen that B is always greater than C, so C minus B will be always less than this. It will be always a negative quantity. So the total energy is some quantity minus a particular quantity. That is energy, as K value increases, the quantity to be subtracted is also increasing. That is, this quantity is a minus quantity. So the total energy, as K value increases, this total energy is found to be decreasing. So next we can see the energy level representation in the case of an oblate symmetric top molecules. Here also the energy levels are doubly degenerate because the expression contains K square terms. So each energy level except the K equal to 0 level is doubly degenerate. But the energy level diagram you can see, for J equal to 0, K equal to 0, there is no splitting or like that. For J equal to 1, we have two energy values, 0 and 1. But here you can see 0 energy is high and 1 energy level. The energy level with K equal to 0 is high, but energy level with K equal to 1 is low. That is opposite in the case of this case. So that you have to note in the case of prolate symmetric top molecule and the oblate molecular symmetric top molecule. Here also you can see in the reverse manner. Here 0, 1, 2 in the increasing order, but here it is in the decreasing order. That is, the energy level corresponding to 2 is less than that of the energy level with the K equal to 0 in the case of oblate symmetric top molecules, because of the equation and because of the values of the moment of inertia of the molecule. And an example for oblate symmetric top molecule is the BF3 etc. molecules. That is then BF3, BCl3 etc. molecules are examples for this type of oblate symmetric top molecules, and CH3Cl like that molecules are example for prolate symmetric top molecules. Now next we can come to the case of the spectral lines. How can we obtain the spectral lines? So in order to know the spectral lines, we have to know the selection rule. Here the selection rules in this case are delta J equal to plus or minus 1 and delta K should be 0. That is, only certain transitions are allowed. Here suppose we take the transition, suppose we look into this, so suppose we consider transition from 1 to 2 level, we can have a possibility of 6 lines here. But the selection rule limits the transition into 2 possibilities only here. You can see only 2 spectral lines here, but actually from 0 to 0 is possible. If it is possible 0 to 0, there should be a line. 0 to 1 can have a line, 0 to 2 can have a line, then 1 to 0, 1 to 1, 1 to 2 etc. can produce different spectral lines, but we cannot see such 6 spectral lines, and that is limited by the selection rule. And selection rule you can see delta J is equal to plus or minus 1 and delta K is equal to 0.
that is actually a transition with a delta k, that is there should not be any change in the k value for a transition, for a pure rotational transition, but there should be a change in j value. That is the meaning of the delta k equal to 0 has the following meaning is that as the dipole moment of the symmetric top molecule is directed along the symmetric axis, a rotation of the molecule about this axis causes no change in the dipole moment. Hence, the energy of this type of rotation cannot be changed by interaction with the electric field of radiation, and the frequencies of transitions are given by the delta k equal to 0 means that k value means it is the projection of the total angular momentum along the molecular symmetry axis ആണ്. അപ്പം ഒരു rotation about the that axis, the molecular symmetry axis about no change in dipole moment is produced. A rotational spectrum is produced only when there is a change in the dipole moment, that we know, and that type of rotation can only interact with an electromagnetic radiation or electric field of the coming electromagnetic radiation. So considering these cases, you can see the spectral lines here. So from here 0 to 0, from j equal to 0 to j equal to 1, it is a possible transition, but only the possible transition is from 0 to 0 level here. Then from j equal to 1 to j equal to 2, we can have 0 to 0 transition is allowed, 1 to 1 transition is allowed. Only two lines are we can see. Similarly here also from 0 to 0, then from 1 to 2 നമുക്ക് ട്രാൻസിഷൻസ് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഇവിടുത്തെ 1 നിന്ന് ഇവിടുത്തെ 1ലേക്ക്, അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ 0 നിന്ന് 0ലേക്ക്. അതുകൊണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസ് നമ്മൾ ആസ് വി കാൽക്കുലേറ്റഡ് മാത്തമാറ്റിക്കലി അതിനേക്കാളും എപ്പോഴും ലെസ് ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ദ നമ്പർ ഓഫ് സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസ് ആർ ഗിവൺ ബൈ ദ these selection rules. Now based on these we can see we can find out the expression for energy or the frequencies we can calculate. Suppose we calculate the frequency of the nearby transitions or possible transition. So we can take the values epsilon j plus 1 to epsilon j. Actually it is from epsilon j plus 1 comma k to epsilon j k, that is a transition for a particular frequency. Nu bar of j k is given by this equation, epsilon j plus 1 k minus epsilon of j k. So epsilon k, both k are equal, delta k equal to 0, so you can neglect these two k from this. So we are writing expression like this, and by writing the expression we have b j into j plus 1. For the first one it is j plus 1 into j plus 2, then plus a minus b k square into k square for the first one, minus of for the second one it is bj into j plus 1, then plus a minus b into k square. So this a minus b into k square from both sides which cancels, and by reducing this value we have already done that, and the value obtained you can see it is equal to 2b into j plus 1. So that expression comes here, 2b into j plus 1 centimeter inverse, where j can take the values 0, 1, 2, etc. So the spectrum, by analyzing the spectrum we can say that the frequency of spectral line depends only on the values of IB or only on the values of B. So only B values can be determined from the spectrum, and this is the case of a non-rigid rigid symmetric top molecules, but actually we know that the molecules are not rigid, so these actually the symmetric top molecules are non-rigid molecules. So for the non-rigid molecules we have to take the centrifugal stretching is also should be considered, and by considering ഇപ്പോൾ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഡിസ്റ്റോർഷൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ സ്ട്രെച്ചിങ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ we have to modify the expression for epsilon jk as bj into j plus 1 plus a minus b into k square. This is the actual term for non-rigid molecule. അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഡിസ്റ്റോർഷൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വരുന്ന dj into dj into j square into j plus 1 whole square minus djk into j into j plus 1 k into k square minus dk into k raised to 4 centimeter inverse. 3 additional terms കൂടെ നമുക്ക് ഇതിൽ എനർജിയിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും. All these terms are positive or small constants, and this first one depends only, dj depends on j, djk includes j and k's, and dk includes k only.
സോ ഈ ഇക്വേഷൻസിൽ നമുക്കിതുപോലെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദ ട്രാൻസിഷൻസ് സെലക്ഷൻ റൂൾ ഈ കേസിൽ നമുക്ക് സെയിം തന്നെയാണ്. അതായത് ഡെൽറ്റ ജെ +or-1 പോസിബിലിറ്റിയും അതുപോലെ ഡെൽറ്റ കെ 0 എന്നുള്ള പോസിബിലിറ്റിയാണ് സെലക്ഷൻ റൂൾ ഈ കേസിലും വരുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് 2 ടേംസിൽ നിന്ന് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വരുന്നത് 2b × j+1 ആണ്. സെക്കൻഡ് ടേം ഇതിൽ dk(k)4 അടുത്തതിലും dk(k)4 ആയതുകൊണ്ട് ആ ടേമിൽ നിന്ന് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഒന്നും വരില്ല. ഇവിടെ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്നത് dj ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് ടേമിൽ j+1 ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു j+2 ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് സെക്കൻഡ് ടേമിൽ വരുന്നത് dj അഗെയിൻ ഇൻറ്റു j² ഇൻറ്റു j+1 ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ്. സോ ഇതിൽ j+1 ഹോൾ സ്ക്വയർ നമുക്ക് രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തെടുക്കാൻ പറ്റും. സോ j+1 ഹോൾ സ്ക്വയർ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസൈഡ് ബ്രാക്കറ്റ് നമുക്ക് വരുന്നത് j+2 ഹോൾ സ്ക്വയറും j² മൈനസ് ചെയ്യാനാണ്. സോ j+2 ഹോൾ സ്ക്വയറിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ j² + 4j + 4 വരും മൈനസ് j². സോ j² ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 4j + 4 വരും. സോ 4j + 4ൽ j+1 ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈസ് ആൾറെഡി there then into 4 is coming outside into 4 outside എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ again ഒരു j+1 വരും. So that 2 j+1 becomes j+1 the whole cube into 4. So from this term the contribution to the energy frequency is 4 dj into j+1 whole cube. Similarly ഈ ഒരു ടേമിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും, ഈ ടേം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ ഒരു ടേമിൽ ജെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. സോ ഡി ജെ ഒക്കെ സെയിം ആയിരിക്കും. സോ j+1 ഇൻറ്റു j+2 എന്ന് വരും ആദ്യത്തെ ടേം. അതിൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഉള്ള ജെ കെ മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ j ഇൻറ്റു j+1 മൈനസ് ചെയ്യാം. ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് ടേമിൽ സെക്കൻഡ് ടേമിൽ k² വരുന്നുണ്ട്. സോ k² നമുക്ക് ഔട്ട്സൈഡ് എടുക്കാം. k² ഇൻറ്റു j+1 ഔട്ട്സൈഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദെൻ ഇൻസൈഡ് ബ്രാക്കറ്റിൽ നമുക്ക് വരുന്നത് j+2 മൈനസ് j ആണ്. അതൊന്ന് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 എന്ന് പറയുന്ന ടേം വരുന്നുള്ളൂ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് 2 ഇൻറ്റു djk ഇൻറ്റു j+1 ഇൻറ്റു k². സോ മോഡിഫൈഡ് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ എനർജി ഈസ് ദിസ് വൺ. ഇപ്പോൾ ഈ പുതിയ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട എനർജിയിൽ നിന്ന് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഇതിന് കെക്ക് ഡിപ്പെൻഡൻസ് വരുന്നുണ്ട്. അതായത് സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസ് ഡിപ്പെൻഡൻസ് കെനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഈച്ച് വാല്യൂ ഓഫ് ജെ നമുക്കറിയാം 2j+1 പോസിബിൾ വാല്യൂസ് ഫോർ കെ ഈസ് ദർ. അപ്പോൾ ആസ് കെ ഈസ് അപ്പിയറിങ് ആസ് k² ദർ വിൽ ബി, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ദർ വിൽ ബി j+1 ഫ്രീക്വൻസീസ് ഫോർ ദ j2 j+1 ട്രാൻസിഷൻസ്. അപ്പം ഇതിൽ k = 0 എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാം ഓൾറെഡി. വി നോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഈസ് ദർ. അപ്പോൾ അതിൽ ഓരോ ട്രാൻസിഷൻ j2 j+1 ട്രാൻസിഷനിൽ j+1 ഫ്രീക്വൻസീസ് പോസിബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇവിടെ സ്പെക്ട്രം ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് കണ്ടാൽ അറിയാം k² ടേംസ് വരുന്നുണ്ട് ഈ എക്സ്പ്രഷനിൽ. ഓൾറെഡി നമുക്ക് വരുന്നതിൽ നേരത്തെ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എ റിജിഡ് മോളിക്യൂൾ അതിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇവിടെ കെന് ഡിപ്പെൻഡൻസ് വരുന്നുണ്ട്. സ്പെക്ട്രം ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ കെ മീൻസ് ദാറ്റ് ദ റൊട്ടേഷൻ അബൌട്ട് ദി സിമെട്രി ആക്സിസ് കോസസ് ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റ്. ആൻഡ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് കൺസിഡർഡ് ആസ് എ റിജിഡ് മോളിക്യൂൾ ദാറ്റ് ഈസ് റൊട്ടേഷൻ അബൌട്ട് ദി മോളിക്കുലർ ആക്സിസ് ഡസ് നോട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് എനി ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റ്. അതുകൊണ്ടാണ് സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാത്തതെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഈ ഒരു ഫാക്ടറും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ കെനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ദി മോളിക്യൂൾ അബൌട്ട് ദി molecular axis also produce these change in dipole moment, and they will corresponds to they will produce one spectral line corresponding to that change, or they can interact with the electromagnetic radiation and they produce a particular spectral line.